Select a mission. Mission accepted. Deploying. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Dishago Calais and eliminate the target. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? Huh. I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah. The doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, or not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up. Colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. ผมไม่มีเทคโนโลยีพอที่จะพัฒนาไอ้ตัวไรเฟิลที่ยิงลูกดอกยาสลบเพราะผมเล่นตามเนื้อเรื่องผมไม่ได้กลับมาเล่นใครที่ทำอะไรให้มันง่ายขึ้นเนาะเราเนี่ยตรงนี้เลี้ยวขวานะครับเป้าหมายที่ต้องไปเก็บเสบียงของศัตรูนั้นมันอยู่ใต้สะพานนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปผมไปเก็บเสบียงทั้งฐานเลยอะวิ่งเก็บทั้งฐานเลยอะจัดการศัตรูแล้วก็วิ่งเก็บทั้งฐานเลยไม่ผ่านนาทีผมก็งงว่าอยู่ตรงไหนจริงๆอยู่ใต้สะพานนี้เองครับมาOcelot. I hear they started calling you Shalashaska in Afghanistan. What's that about? You know the term Sharashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. แค่นั้นเองครับเก็บแค่นั้นก็ได้ตามเป้าหมายแล้ว A forced labor facility in the Soviet Gulag system. OKB scientists and engineers who'd been convicted of crimes were sent to a Sharashka for forced R&D. The Sharashkas were supervised by Lavrenti Beria of the NKVD, the secret police, under the official name 4th Special Department. Forced research? That's not very different from what we do here. Diamond Dogs is different. Everyone here believes in you. Regardless of where they came from or why they're here, they revere you. And they're fighting because it was their choice. And if it wasn't, they'd leave? Who knows? That's our reality here, whether it's real or not. If there's another truth, I don't want to know it. All that matters is that's the concept that's taken shape in their heads. The traces of a group ideology, our superstructure, to put it in Marxist terms. All right. Go on. Right. So anyway, at some point the enemy started calling me Sharashka. This was after the war in Afghanistan broke out. While I was keeping an eye on you in that hospital, I was also heading up interrogations here. The men I broke gave up their comrades and families, everything they wanted to protect them most. No real cause for it. I just let myself get caught up in the old Russian pride. And suddenly I received the honor of becoming Special Interrogation Advisor to the forced labor camps. But the more men I interrogated, the more people saw me as just that. The interrogator. It helped cover my real objective of keeping you safe. You went that far for me? Far enough to keep you alive. I ended up being pretty well known among the Afghan guerrillas. Some of them would have seen me on the battlefield.
And that's how I got the second half of the name. Shashka. It's a sword, a type of saber from the Caucasus. Russian dragoons and Cossacks carried them into battle. Now, the Russian Empire had a general by the name of Fyodor Arturovich Keller. His bravery earned him the nickname Russia's Greatest Shashka. Someone must have known about that, because somewhere along the line, Shashka got stuck on the end of Sharashka. The guerrillas were using the name amongst themselves, and by the time I got to hearing about it, pronunciation had wound up as Shalashashka. So, half gulag, half hero sword. It was a perfect fit. But you see how rumors and ideas about people can get out of hand fast. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all people see are phantoms. In my case, it works out just fine. I'm plenty used to working under aliases. That looks like the target. เราก็เข้าไปหยิบอะครับ Boss, I gotta say it would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Neither does knocking him out. โอ้ ไม่ต้องห่วงเข้ามาหยิบอย่างนี้เลยครับมันสบายๆเรายังคงเป็นคนนอกสายตาอยู่ดี ชอบเล่นให้มันขึ้นขาวตลอดเลยเองเราก็ลุ้นอย่างเดียวเลย ขึ้นขาวก็ยังดีกว่าขึ้นเขาอ่ะไอ้นี่ไม่เคยวิ่งมาเกินแมวมาก่อนผมไม่มั่นใจไอ้รอบแรกไม่เห็นมีมันวิ่งมาเลย อ๋อ สงสัยผมเร็วไปเหรอ น่าจะเอ้ยเบ๊ะอุ้งเบ๊ะเรียบร้อยสวยงาม ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็เลยต้องเก็บอันนี้ไปก่อนแต่ว่ามันรอบแรกสวยกว่ามันไม่มีอ่ะ อ๋อ เอาละครับปัญหาต่อไป คือ เป้าหมายต่อไปก็คือเราจะต้องยิงเขาโดยที่เราอยู่ไกลประมาณ100 เมตร100 เมตรนี่มันไกลมากสำหรับปืนยาสลบเพราะงั้นเราจะต้องหาวิธีอื่นงั้นผมขอเข้าออกไปก่อน รอชม let's go Extraction arrived at Mother เอาไว้ Base. บนม้าแล้วยิงไว้เนี่ยเดา จะเอาไว้บนมาแล้วยิงได้ไงมันสลบอยู่แล้วเพราะงั้นไม่นับ อ๋อ โอเคเราไปเป้าหมายต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือมาเก็บ Marker placed. อะไรนะเฮามาเข้ามา So SALT 2 still hasn't gone into effect. That treaty was drawn up to limit not just the size of the U.S. and Soviet Union's nuclear arsenals, but also their delivery systems. The whole deal. Just when we thought all those years of negotiations had paid off, somebody decides to invade Afghanistan. The timing couldn't have been worse. The president was in the middle of the SALT 2 talks back then. You mean while you were busy trying to stop Peace Walker? I heard. President Ford was meeting with the General Secretary in Vladivostok. In his absence, the political brass in America detected what they didn't realize was false nuclear launch data from Peace Walker. They were on the verge of ordering a retaliatory nuclear strike. Coleman's big idea? Humans are incapable of destroying themselves. Turns out he never knew what humans are capable of. If that AI, the boss, hadn't found a way to stop the fake data transmission, they probably would have gone ahead with the launch. Deterrence was revealed as the pipe dream it was. All thanks to you. And her. The U.S.-Soviet talks looked set to fall through. What happened in Nicaragua no doubt helped trigger a change of heart. But in the end... The time's define the politics. When you've grabbed their tail, they turn and bite your hand. ที่จริงบอสน่าจะหาอะไรมายึดหลังเขาไว้สักหน่อยเหมือนกับมันจะตกยังไงไม่รู้แต่มันก็ไม่ยอมตก ไม่เพราะมันเป็นม้าชนิดพิเศษที่สามารถแบบว่าควบคุมการ ควบคุมตูดได้ใช่ไหมเอาตูดมากั้นไม่ให้ตก มาเก็บพืชชนิดนี้ พืชอยู่โคตรไกล กลางทะเลทรายนะครับไหนอ่ะ You have arrived at your โอ destination. เคนั่นไง เนาะเห็นแล้วมาร์คผิดที่ I first met you 20 years ago now. The place was Selenouyarsk in the Soviet Union.
we were enemies. I was with the GRU. You were still fighting for America. 1964. Operation Snake Eater. Its objective? The assassination of the legendary soldier known as the Boss. When you returned home successful, they awarded you the title Big Boss. Your CO, Zero, sought to carry on the boss's will by covertly establishing his own organization. You knew the original members from Operation Snake Eater. From America, there was David O, or as he was to you, Major Zero. Donald Anderson, aka Sigint, Dr. Clark, who went by paramedic during the operation, and the fourth, you. From China, there was Eva, and me, Ocelot, from the Soviet Union. 6 in total. To us, government notions of friend and foe were meaningless. As were East and West, we joined forces by our will alone. Our objective was to fulfill the boss's dying wish, to make the world one. And to do it, Zero used the Philosopher's Legacy, the secret war fund you obtained during Operation Snake Eater. This organization would go on to become Cypher. I, on the other hand, was left with the problem. You only recovered half of the legacy. I had to locate the other half myself. When I found the funds, I passed them on to Zero, just as you wanted. I still trusted him in those days. We thought what he was doing was the boss's will, until he started that one project. Les enfants terribles, Zero called it. You parted ways, as did Eva, leaving only Anderson and Clark still with him. I maintained limited contact, although truth be told, we were just keeping tabs on one another. The reason was always you. After you returned to the Army and created Foxhound, you left America. For a time, even I'd lost track of you. I'd imagine Zero did too. You always were the best when it came to hide and seek. Zero created Cypher, an information network to tap into every corner of the globe. Woven together, Cypher's arteries make the world just one big organism. And that's not all. It also monitors the thorn in Zero's side. That's you, tracking your coordinates wherever you might go. The further you strayed from your roots, the larger Zero became. It's as if he was trying to close the gap between you. But before long, he disappeared from public life. Only a few people had direct contact with him. For a time, I was one of them. Then a year after you fell into your coma, he slipped out of sight entirely. Since then, nothing. No photos, no recordings, not even a reliable rumor as to his whereabouts. I tried every method I could think of, but Zero was gone. Freed of his control, his creation, his power continued to grow. Cypher is a great beast, and Zero was its spine. But even without him, it's endured, evolved. But now its body is rotting, riddled with parasites. Parasites like the ones who attacked you 9 years ago in the Caribbean, and then at the hospital. Cypher's Black Ops Unit, XOF. They learned where you were, and came to wipe the slate clean. ไปแล้วแล้วก็หนีกลับบ้านโอ้ให้มันวิ่งกลับใช่ปะแล้วยิงด่าเดี๋ยวก็โดนใช่ไหมจะคำว่ายิงด่า โอเคเนื่องจากเรามีไม่กี่นัดเพราะ suppressor เราจะหมดแล้วเราจะมัวมายิงหัวไม่ได้เราจำเป็นต้องยิงตัวให้โดนเพราะฉะนั้นยิงหัวมันจะเสี่ยงเพราะว่าถ้ามันalertแล้วมันก็alertอยู่ดีอ่ะโอเค100 เมตรละโอเคground zero 3 อันหลับแล้วเนี่ย suppressor จะหมดแล้วทำไมพี่ยังไม่หลับอีกเอ้ย suppressor หมดแล้วยิงไม่ได้แล้วอ่ะ That gun will be as loud as any แล้วต่อไปต้องไม่พลาด If you have to shoot, be careful.
โอเค มัน ส คื เป อ ร อะไร เซอร์หม อ่ะ ดสพอดี มือถือพัง เอ้ย ปืนพังเหรอ เป็นที่เก็บเสียงพัง อ๋อ เมื่อกี้ถ้ามัวเล็งหัวแล้ว มันมีโอกาสได้แค่ไม่กี่นัดอะเพราะงั้นมันเสี่ยงเกินไปก็ต้องยิงตัว เพราะว่าผมไม่เล่นใหม่อยากเล่นรอบเดียวผ่าน อืมโอ้ที่แท้เอาเขามาทิ้งเอาไว้แล้วปล่อยให้เขา จะเปลี่ยนแม็กอีกจะคว้า ไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเหรอเนี่ยแบกเขามาให้เขาเดินหนีปุ๊บแล้วยิงเขาซ้ำอีกอ่ะสงสาร รู้สึกว่าจะสั่งให้เฮลิคอปเตอร์มาช้าไปเพราะงั้นก็นะ ผมไม่อยากทำแล้วนะ แต่มันก็จำเป็นอะ ทำอะไรอีก ผมว่าคงต้องเก็บของแล้วแหละรอ โอ้โห ไม่อยากจะเก็บเลยอยากจะทำเวลาเนี่ยไม่รู้จะเก็บไปแล้วใช้ทำไมอย่างโน้นอีกหนึ่ง ได้ yes yes โอ yes เคเข้ามากันแล้วนั่นอีกหนึ่ง This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. โอเค let's go แบก ก็ได้ทุกเป้าหมายครับ ได้ทั้งตัวเขาได้ทั้งยิง100 เมตร This is B-Quad. There's an Đây, thằng obstruction kiếm atของ the ให้ LZ สปาย preventing me from landing. เก็บ Request ของส immediate ปายจาก removal. ศัตรู อ่า แล้วก็เก็บเข้ามาหรือว่าเข้ามาอะไรทุกอย่าง That's it. You've made it out of the hot zone. No เป็นภาร sign กิจ of ที่ the ง่าย enemy. นะผมว่า Mission complete, boss. อยู่ที่จินตนาการล้วนๆเลยผมม้าบินไปแล้ว เมื่อกี้เห็นเงาทันอยู่ Departing area of operations. ไปไวกว่าเราอีกอะ Departing. มาน่าสงสารที่สุดแล้วมันเจอบ่อยสุดแล้ว เจอทุกมิชชั่น ก็นั่นแหละครับ Extraction Nothing, I mean, arrived yeah. at Mother Base. แต่ว่าก็นะมันไม่ยากมากฮะ Mission complete and how? yes They're gonna tell stories about this one, boss.อ้าวโอ้โหคอมแมนเดอร์ ใครอะ หูคอมแมนเดอร์ คนเมื่อกี้อะนะ เออ โหดจริงวะ วู้คอมแมนเดอร์เอ้ย yes ดูหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนกับที่จับมาเลยอะ